వెల్కమ్ టు ఫ్లేవర్స్ ఆఫ్ అనుపమ. ఇవాళ నేను మీకు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాను. ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఫన్ పర్సన్స్ ఐ హావ్ మెట్. మనము మాస్టర్ షెఫ్ కిచెన్ నుంచి ప్రియదర్శి గారిని ఇన్వైట్ చేద్దాం. ప్రియదర్శి గారు, ప్లీజ్ కమెంట్. Hello, how are you? I'm doing fine. Long time kada? చాలా రోజులైంది కదా. I know. How's life? And congratulations on Flavours of Anupama. Thank you. Your own YouTube channel. And thank you for inviting. You are always welcome. What have you brought to my kitchen? Ee roju actually what I thought was I will cook the chicken roulade. Okay. Nenu master chef audition. That brought you the first April. Yeah. Correct. I was so lucky to get that. Kani, that is something that we normally don't do at home kada. Roulade avani. It's a fresh French cooking, right? So nenu anukunta ante దాని వెనకాల ఇన్స్పిరేషన్ ఏది ఉండో దాని వల్ల కరివేపాకు రైట్. మై తెలుగు ఇస్ వెరీ బ్యాడ్. కరివేపాకు చికెన్. సో కరివేపాకు ఫ్లేవర్లో మనం ఒక చికెన్ చేద్దాం విత్ ద సేమ్ టెక్నిక్స్, ద సేమ్ వే దట్ యూ ప్రిపేర్ ద గ్రేవీ. అదే మనం వాడుకొని ఆ రూలాడ్లో ఫిల్ చేస్తే రూలాడ్ మనం చేసుకోవచ్చు. సి రూలాడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బ్రెస్ట్ ఆఫ్ ఎ చికెన్ బటర్ఫ్లైడ్ filled and then rolled like a sausage and then sous vide, right, with a bouquet garnish, right? Kani avanni normally manu intlo cheyam. So but what is and lot of mess and then it has these and all of accompaniments and all that. Manu high ga easy ga koncham manchi vedi annamto thine karavepaku chicken cheyam. Okay na? You're always welcome. Done. And this is a Telangana based dish. This is Telangana based. Complete. Karivepaku is very, Telangana and Andhra kind of flavor. So you have brought that into my kitchen. Thank you. ఎందుకంటే మన వ్యూవర్స్ అందరూ రెండు తెలుగు స్టేట్స్ నుంచి వస్తారు. Absolutely. అండ్ మన తెలుగు డిషెస్ ప్రెజెంట్ చేయడం is a must. Absolutely. And ఇంకోటి ఏంటంటే you are wearing blue, I am reading red. What the dish is going to be green. Okay. So we have a lot of. So not only we have flavors of color, we also colors open. Okay, so shall we begin? Yes, definitely. All right. Let's do that. So first step ఏంటండి? ఫస్ట్ స్టెప్ అంటే ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ అన్ని మసాలాని డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని దాన్ని మిక్సీ చేసుకోవాలి. Sure. We'll start. సో ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. కొన్ని స్పైసెస్ని డ్రై రోస్ట్ చేద్దాం. ఓకే, ఇది ఒక పెప్పర్, జీలకర్ర, ధనియాలు, we have some 7-8 endibles, Lots of spice. and some sesame just to cut the heat. కొంచెం కట్ చేయడానికి ఇది కొంచెం డ్రై రోస్ట్ చేద్దాం మనం. ఓకే, ఇది కొంచెం డ్రై రోస్ట్ చేయాలి. కొంచెం కలర్ వచ్చాక అసలు కలర్ వచ్చి మంచి వాసన రావడం బికాజ్ ద సెసమి కొంచెం కలర్ మారిపోద్ది దాన్ని. అండ్ కొంచెం తొందరగా చేయాలేమో. యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ క్విక్లీ ఎందుకంటే మనకి మారిపోతుంది. So this is done. So we will switch off the gas and put it aside for cooling. మసాలాస్ కూల్ అయిపోయిందండి. Our మసాలాస్ కూల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని మిక్సీ చేద్దాం. We will take 1 bowl of coconut, cup coconut. కప్ కొబ్బరి. కొంచెం కరివేపాకు. దిస్ అవర్ హీరో కదా. అదే మన హీరో ఉండాలి కదా ఇందులో. ఉండకపోతే ఇలా. All right, the hero has gone inside and now we shall grind it to a fine paste అండి. I added a little water ఎందుకంటే కొంచెం ఫైన్ పేస్ట్ కాదు కాబట్టి. మిక్సీ అయిపోయింది ఇప్పుడు. ఇప్పుడు అవునండి, ఇలా మెత్తగా యూ హ్యావ్ టు ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ గోయింగ్ అస్ గ్రేవీ కదా, స్మూత్ పేస్ట్ ఉండాలని. సో కొంచెం నీళ్ళు వేసాను దానిలో. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం విల్ పుట్ అబౌట్ 2 tablespoons ఆఫ్ ఆయిల్ అండి. ఓకే, అది ఆయిల్ ఇస్ హీట్ అప్ అండి. మనం ఇప్పుడు కొంచెం హై మీద పెట్టుకోవాలా? అవును, హై మీదే ఉండాలి ఇది. ఎందుకంటే కొంచెం లైట్ బ్రౌన్ అయ్యే వరకు మనం వేయించుకోవాలి దీన్ని. కొంచెం లైట్ బ్రౌన్ రంగు మారాలి, కొద్దిగా ఉల్లిపాయలు రంగు మారాలి. అంత బ్రౌన్ కూడా అవసరం లేదు మనకి. మనం బిర్యానీలో ఆ టైప్లో కాదు, కానీ ఇది కర్రీ టైప్లో కొంచెం బ్రౌన్ కాదు. కొంచెం ఉప్పు వేసుకుంటే ఇది కొంచెం తొందరగా బ్రౌన్ అవుతుంది. ఆనియన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, వెనెవర్ యూ వాంట్ టు బ్రౌన్ ది ఆనియన్స్ ఫర్ బిర్యానీ ఏమైనా చేస్తారు కదా, కొంచెం ఉప్పు వేస్తే క్యారమెలైజ్ తొందరగా అవుతాయి.
ఐ థింక్ మోర్లెస్ ఈ స్టేజ్కి వచ్చేసి అనియన్ సరిపోతాయి. ఇప్పుడు మనం వెల్లుల్లిపాయ వేసుకుందాం. మనకి మోస్ట్ క్రిటికల్ స్టెప్ ఇదే ఎందుకంటే ఆనియన్స్ ఫ్రైయింగ్ అనుకుంటారు. అవును, ఆనియన్స్ ఫ్రైయింగ్ చేసుకుంటే ఇదే బాగొస్తే దెన్ ద కర్రీ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది. సో పొయ్యి మీద ఉల్లిపాయలు ఎక్కించేసి అక్కడెక్కడ ఇప్పుడు దాని ముందు ఉంచండి కాసేపు. నో దిస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ స్టేజ్. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు యూ హ్యావ్ టు కీప్ మూవింగ్ ఇట్ అరౌండ్, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఒకసారి బర్న్ అవ్వడం, వేరే చోటుకి ఒక దగ్గర ఎక్కువ ఒక దగ్గర తక్కువ అవుతుంటుంది. అవును, అవన్నీ బేసిక్ సమానంగా సమానంగా కావాలి. ఈవెన్ ద జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కదా, అది సెంటర్లో అదేసాకైతే ఎవరు కదలలేండి, అది ఎలాగో అడుగంటుతుంది. అందుకని దాన్ని అల్లం వెల్లిపాయ వేసాక ఎవరు కదలరు. కాకపోతే ఉల్లిపాయలు అక్కడిక్కడ పెట్టి తిరుగుతూ ఉంటాం మేము, హౌస్ వైఫ్ అలవాట్లు. నేను హౌస్ వైఫ్ కాదు కదా, నాకు అందుకనే we should learn cooking from people like you. ఓకే, సో దిస్ స్టేజ్ ఇస్ డన్. ఇప్పుడు మనం దీనిలో చికెన్ వేద్దాం. ఐ హ్యావ్ గాట్ ½ కిలో ఆఫ్ చికెన్, మీడియం సైజ్ పీసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, మంచిగా కడిగేసి స్కిన్ తీసేసి మీడియం సైజ్ పెట్టాం మనం. దీనిలో కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టర్మరిక్, ఎందుకంటే కొంచెం కలర్ కావాలి మనకి, అండ్ ద చికెన్ విల్ గెట్ కోటెడ్ విత్ టర్మరిక్. రైట్, అగైన్ వీఆర్ ఆన్ హై ఫ్లేమ్ ఓన్లీ. ఫ్లేమ్ హైనే ఉంది. అది అల్లం ఉల్లిపాయలు వేసినప్పుడు కొంచెం లో చేశాను నేను, మళ్ళీ బ్యాక్ టు హై, మాడకుండా అని. ఎందుకంటే కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ అల్లం ఉల్లిపాయ ఈజ్ లెసర్ దాన్ ఆనియన్ కదా, అది మాడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. బ్యూటిఫుల్గా బ్రౌన్ ఈ బ్రౌన్ ఈ బ్రౌన్ చూడండి చూసారా, అలా ఉన్నా. వాసన ఇప్పుడే రాదు, మనం ఈ మసాలా వేసాక వస్తుందండి నాకు ఆల్రెడీ ఆ ఏగిన వాసన వస్తుంది. యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఐడియా. నేను మొత్తం వాడలేను, ఎందుకంటే అవసరాన్ని బట్టి వేసుకున్నాము. కొంచెం ముందైతే కొద్దిగా వేసుకొని చూద్దాం, బికాస్ ఇప్పుడు వాసన వస్తుంది చూడండి. ఇంకేదో కరివేపాకు వాసన నావు. కరివేపాకు వాసన అయితే డెఫినెట్ వస్తుందండి. పేస్ట్ హిట్ అవ్వగానే చక్కగా కరివేపాకు వాసన హిట్ తగిలితేనే పట్టని. నౌ ఇస్ ద టైమ్ టు పుట్ ద సాల్ట్. ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్, డిపెండింగ్ ఆన్ టేస్ట్ బట్టి. నేను ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ వేస్తున్నాను, టీ స్పూన్ వేస్తున్నాను. మళ్ళీ టేస్ట్ చూసి మళ్ళీ వేసుకున్నాం, అది తర్వాత చేసుకోవచ్చు కదా. దీనికి మనం కొంచెం వాటర్ వేసేసి విల్ పుట్ ఇట్ ఆన్ సిమర్. ఇది సిమర్ చేద్దాం. ఓకే, ఎందుకు, ఎందుకంటే కొంచెం బస్ సరిపోయింది. దట్స్ ఇట్. అండ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు డూ నౌ ఇస్ లెట్ ద చికెన్ కుక్ ఒక 15 minutes ఆన్ లో హీట్. హై హీట్ కాదు, ఇప్పుడు హై హీట్ మానేసి లో హీట్ పెట్టి మూత పెడదాం. వేసేద్దాం. కొంచెం గ్రేవీ అవసరం లేదనుకుంటా, కొంచెం సూపర్, చాలా బాగుంది. డన్. చికెన్ ఈజ్ కుకింగ్ నైస్లీ. మధ్యలో కొంచెం యూ హ్యావ్ టు కీప్ స్టరింగ్. ఆల్ రైట్, లెట్స్ సీ వేర్ we are now. The oil is nicely coming out on the sides. The chicken is also. Can I taste a piece? Yes. Wait. Let me see the chicken is done. కొంచెం బయట ఉందంటారా? So you can taste the piece, not a problem. I can't wait. I know the smell is like that, kada. You can also tell me if the chicken is done or not. Slightly. No? Around 4 minutes. Okay, so we'll wait for another 4 minutes. కొంచెం బ్రౌనీ కూడా అవుతుంది. It's so spicy. ఆ చికెన్ కుక్ అయిపోయింది, ఇది చూడండి, బట్ ఇట్ ఈస్ లివింగ్ ద బోన్. చూడండి, దిస్ ఇస్ ద సైన్ దట్ చికెన్ ఇస్ డన్ కదా. సో గుడ్.
Now we can, And looking so yummy. yes, now we can, I'm just waiting for hot rice. Then plus this chicken and sapad. Sapad. Yes. Okay, we are done. Chicken is ready. So we'll start plating. Plate cheddama? Yeah. All right, okay. So we'll start with the leg piece, Okay. breast piece. Okay, so that should be good enough for that much rice. Yeah, I think that's more than enough. Some masala on the sides. All right. I think that's actually the star of the dish. Yes, that is the Masala is the star masala, of is the star of the dish. Color is only green and white color, so let's add some color. Yeah, We'll use some nice, beautiful beautiful red bell pepper. pepper so that కొంచెం కొత్తిమీర. Actually, we should be putting కరివేపాకు కానీ కొత్తిమీర should be fine. Let's do some. Just add that color. Okay. So I Burst think of I'm colour. done. And it'll add a bit of crunch also, you know. yeah. So, yes, madam, your Karivepaku chicken is ready. What is our favorite type? Please. I'm sure it's yours too. This is my completely favorite time. I know. So now we are tasting time. Yes, So please. as a guest, will you taste first or No, do no, you are the host, you should taste. Okay. I though have eaten it enough and more number of times. I just Can I go for the leg piece? yes, you're always Thank you. welcome to have the leg piece. చాలా బాగుందా I don't need the rice. Rice is తినండి ఇక వద్దు. చికెన్ ఇస్ గుడ్ అంటారా Awesome. ఇంత బాగుంది ఇది. ఇది చాలా. బ్యూటిఫుల్ ద బ్రౌనింగ్ ఇస్ కమింగ్ A piece of onion. చాలా బాగుంది వచ్చిందా మీకు? వెరీ సింపుల్, చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్. కరివేపాకు ఫ్లేవర్ అది పైకి వస్తుంది, అది పెప్పర్ కార్న్స్ కింద పోతున్నాయి, లోవర్ నోట్ ఉంది అది. షూర్ అన్నం కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది పీస్ చాలా బాగుంది అన్నది పడుతుంది. రియలీ నైస్ ఎస్పెషల్లీ యాడింగ్ దట్ కోకోనట్ నో That gives a nice mouthfeel. that mouthfeel is so nice because of the coconut చాలా బాగుంది I like this I can do this the whole day. I know hi to our viewers Thank you so much. Thank you for having me here. thank you for coming and cooking for us Try this at home. You'll love it. You can't get a simpler dish than this. So yeah, and enjoy. you said we can make a start of this We can make a start of this. Yeah. Enjoy. will you make it for us Next again? video we'll do that. yeah Done. Sure. No problem. సో బేసికలీ మేము బాయ్ చెప్తున్నామండి దీంతో ప్లీజ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ Wait. I have a surprise for you. రియలీ I have a gift for you. రియలీ You know what? This is your 25th anniversary gift. మొన్న మీ 25th anniversary అయింది కదా? అవును. Gift తెచ్చాను. You wait here only. Wait. వెయిట్ ఓ దాట్ వాజ్ అ సర్ప్రైజ్ Here's a surprise for you, Anu. Thank This is a you. special gift for you for your wow. 25th anniversary. This is our remembrance. The way I remember you. The Really? last challenge that we had. ఓకే You can open it and see. సారీ దట్ This is River Kakarkaya challenge. And you won that challenge. I call her Miss Kakarkaya. Okay. Thank you so much, Anu. Thank you for calling me. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ కాకరకాయ Thank you. Bye. So this is the guy. This is the guy. This is the actual guy. I was wondering how come you have not Done some trick. I know. I know. I was How can I go waiting. without that? Right? I was waiting for this. Anyway అండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే డెఫినెట్గా లైక్ అండ్ షేర్
and subscribe to Flavors of Anupama. Please don't forget the bell icon. Don't forget the bell icon. Ting tong. Bye bye. Bye.